পিক্সেল 9a যেটি বাংলাদেশের মার্কেটে এই মুহূর্তে অফিসিয়ালি লঞ্চ হয়েছে। ইয়েস, ইউ হার্ড দ্য রাইট। পিক্সেল 9 অ্যান্ড পিক্সেল 9a দুটি ফোনে বাংলাদেশে অফিসিয়ালি লঞ্চ হয়েছে। অ্যান্ড পিক্সেল 9 এর প্রাইস কিন্তু অফিসিয়ালি পিক্সেল 9a কিন্তু আনঅফিসিয়ালি কিন্তু বাংলাদেশের মার্কেটে এভেলেবেল রয়েছে এই মুহূর্তে। অ্যান্ড আনঅফিসিয়াল প্রাইস কিন্তু ৬০-৬১ হাজার টাকার মধ্যে রয়েছে। সো প্রাইজের ক্ষেত্রে অফিসিয়াল এন্ড আনঅফিসিয়াল এর খুব একটা ডিফারেন্স এখানে দেখতে পাচ্ছি না আমরা। বাই দ্য ওয়ে, এটি কোনো রিভিউ না। আমরা জেরি এভরিথিং এর পিক্সেল 9a নিয়ে যে ভিডিওটি রয়েছে সেটির উপর রিয়েক্ট করব। সো লেটস ওয়াচ টুগেদার। They're called tetrachromats, and due to an extra type of cone cell in the retina, they can experience a 100-fold increase and superhuman ability to perceive different shades, hues, and pigments than the rest of us normal device charging cable. Google calls this Pixel 9a the Pixel 9 color সিরিজের virus, ফোনগুলোর I can only ডিজাইনে assume that অনেকটা whoever চেঞ্জেস named it can দেখতে see পাচ্ছি। more colors তবে than আমার me. কাছে স্পেশালি ভালো লেগেছে ফোনগুলো মিনিমাল ডিজাইনে এবার Personally, I'm লঞ্চ just going to করেছে। call it light blue and continue on with my day. I am a big fan of the minimalist camera bump. The ability to lay flat on a table is massive improvement. What bothers me most about the Pixel 9a, though, isn't visible on the outside. Yeah, it's thrown off iPhone vibes, and that's totally fine. এন্ড ডিসপ্লেতে যেমনটা দেখতে পাচ্ছি ব্যাজেলের ছড়াছড়ি। First, the scratch এত টাকা দামের একটা ফোনে ব্যাজেলটা আরেকটু মিনিমাল করা উচিত ছিল, আই থিঙ্ক। which is pretty good. Not having a camera bump is rather চিনেন amazing ব্যাজেলটা for একটু my বেশি। Bose hardness picks. We also know that Google picked an older recipe of Gorilla Glass. Gorilla Glass আর 3 স্ক্রিনে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে স্ক্রিনে স্ক্র্যাচ টেস্টে কিন্তু এটা ফেল করতেছে, যে স্ক্রিনের উপরে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ স্ক্র্যাচ পড়তেছে। The Gorilla Glass 3 is also protecting the 13-megapixel hole punch selfie camera, and the glass continues upward through the black screen bezels to the edge of the phone, where it meets with a razor-thin earpiece slit. And honestly, I imagine that a good chunk of the cost from this phone come from the aluminum side rails. You can always save 2 Benjamins and go with a plastic CMF Phone 2 Pro instead. But it all depends on what you like, or what your wallet likes. The buttons are also metal and do not separate from the frame of the উপরে phone. আমরা নয়েজ The top ক্যান্সেলেশন has dual মাইক্রোফোন antenna দেখতে পাচ্ছি। lines and a noise-canceling microphone hole. The left side is a button-free blank slate of anodized aluminum. আমরা এখানে Top টাইপ সি 4 is চার্জিং this পোর্ট দেখতে large পাচ্ছি। এন্ড opening for the ভালো speaker ব্যাপার grill. হচ্ছে এবারের Usually these are পিক্সেল small 9 holes এতে punched into কিন্তু the frame, জেন like we see on the 3.2 iPhone, সাপোর্টেড Samsung, রয়েছে, or যার Red ফলে আপনি Magics of the কিন্তু world. But খুব স্পিডলি Google's just ফাইল got a ট্রান্সফার slot করতে down পারবেন। here worthy of এটি a কিন্তু Nintendo ভালো Switch একটা cartridge. দিক And ছিল। the waterproofing mesh is left unprotected on the inside of that slot. Just like leaning on a screen door would destroy the screen, any dirt, lint, or pocket sand entering into this crevice could very easily completely eliminate the IP68 waterproofing. রেটিংস So it's রয়েছে। something to watch out for if you ever need to clean this slot out. The mesh screen can very easily be punctured and damaged. My favorite part of the Pixel 9a, though, is the lack of camera bump. The two cameras, a 48-megapixel main camera and the 13-megapixel ultra-wide, are protected with an oval piece of glass instead of a wall-to-wall camera shelf. The single-tone LED flash is covered with plastic. The only metal we find on the back panel is the black ring that surrounds the camera ovals. Now, while I have ya, it turns out that blueberries weren't always called blueberries. Back in the day, hundreds of years ago, they were called বডি যেহেতু প্লাস্টিক অবশ্যই দাগ পড়বেই, thanks to the মাস্ট। little star shape formed from where the blueberry blossom used to be on the berry. Personally, I think starfruits is a way cooler name, and I didn't realize until halfway through our class with Jerry that the color iris is also a flower. It's blue, obviously, but there's no way I'm drawing one of those, so starfruit it is. One blueberry bush can produce thousands of berries a year, so they make excellent low-maintenance snacks if you have a garden. Where was I? Oh yeah. The back of the Pixel 9a is plastic. The screen of the Pixel 9a is a 1080p, 120Hz, 6.3-inch actual display with 2,700 nits of brightness. It does last for about 30 seconds under the heat from my lighter, with surprisingly minimal amounts of damage. The main structural issues we want to watch out for we find through the bin test. Yeah, $500 is Ben to test. be sure, Yes. but a low price point doesn't give any phone the excuse to not be durable. Luckily for Google, the Pixel 9a, while adopting the iPhone aesthetic, has also adopted the iPhone's rigidity
and this Android phone is unflexing from both the front and the back. So you might be asking, hey Jerry, if the Pixel 9a survives the অনেক durability ট্রাই test, করা হচ্ছে why ব্যান would you করার tell জন্য people এটা, not to বাট buy হচ্ছে it? না। And we're getting there, don't you সো worry. First, I ডিউরেবিলিটিতে gotta এটা vent about those annoying text message scams, which ওকে হটগান thankfully দিয়ে today's এটার sponsor ব্যাকশেলটা Bitdefender রিমুভ has a করার solution ট্রাই for. চলতেছে। I read an article. I'll leave a link in the description for your Bitdefender premium security subscription, along with the discount. And thanks to Bitdefender এটা কি for sponsoring ব্যাকশেল this ছিল video. নাকি I was so মানে excited কাগজ about ছিল, Bitdefender মানে that I বুঝতেছি না তো। accidentally left my hot air on the plastic bag খুবই for too পাতলা long ছিল and absolutely ব্যাকশেলটা। roasted that thing. It's all good though. Google's usually pretty good about উইথিন selling প্রাইস replacement parts through প্রাইস অনুযায়ী iFixit. কিন্তু I'll এটার pop a ব্যাকশেলটা T3 bit অর্ধিন into our না। screwdriver and remove the 15 visible T3 screws on the back plastics. These are different sizes, so if you're doing this repair at home, make sure to keep the screws organized. And make sure to turn the phone off. And remember that there are 3 more T3 screws hidden under the Pixel 9a's camera ring. The reason I would suggest not buying the Pixel 9a this year is because Pixel's still doing something that every other smartphone manufacturer has successfully quit doing. Apple has quit, ওয়্যারলেস Samsung চার্জিং quit doing it, সাপোর্টেড Red রয়েছে Magic কিন্তু, and যেমনটা OnePlus দেখতে never পাচ্ছি। did it. Nothing is solid and Huawei's good, but Google on this Pixel 9a still has the world's most garbage battery removal system on the planet. I cannot say enough bad things about ওকে, this battery removal procedure. ব্যাটারি Not রিমুভে even গিয়ে with কিন্তু isopropyl কিছুটা alcohol can that কমপ্লিকেটেড dissolve দেখতে the পাচ্ছি glue into আমরা। this battery, and prying it out could cause it to combust. I've been there and done that. Honestly, I hope whoever greenlit this battery attachment style steps in a puddle of water while wearing socks. Exactly. Permanent glue is a giant middle finger to recycling and the planet. Google says their aluminum frame is made from 100% recycled materials, but like the only way they got that recycled aluminum in the first place is because other manufacturers didn't contaminate the raw material by permanently adhering other elements to it. Separation is the first step to recycling, and until Google fixes their battery mounting procedure and gets rid of this glue and worthless pull straps, I এটার can't নিচে recommend কি their পরিমাণ phones to আটা anyone. দেওয়া হয়েছে Because আই no ডোন্ট matter নো, how যে many years ব্যাটারির of নিচে updates the phone gets, যে it'll still need to be ব্যাটারিটা recycled at some point. I'm তুলতেই just gonna অনেক leave the battery here কষ্ট where হচ্ছে। it is since I don't feel like exploding today. There are 2 more T3 screws holding down the ultra-large motherboard. This lady snakes around the battery all the way down ওকে, to the আমরা lower charging port board, which is মাদারবোর্ডের solid মধ্যে in place. There's যাচ্ছি also এবার। a ribbon attached to the backside with a Lego-style ribbon connector. This is for the screen. Technically, the screen could be fully replaced without taking off the back panel at all, which is pretty cool. Pixels have always been pretty repairable, minus, the whole battery thing. The main camera is 48 megapixel and does have optical image stabilization, and the 13 megapixel ultra-wide camera does not have OIS. Like, even iFixit is heating up their battery with a hot air gun to get it out. Can you imagine trying to pry out a hot lithium battery? It's wild, and Google needs to change. The lower loudspeaker does not have any visible balls inside. However, the upper stereo speaker does have balls in the earpiece. And like, I don't want to be a party pooper, this is a great phone, but for the past few years, this battery issue has gotten ridiculous. We know that lithium batteries are 95% recyclable and reusable. But সিরিয়াসলি ব্যাটারি খুলতে পারে নাই, ব্যাটারি না খুলে কিন্তু ফোনটা আবার ফিটিংস So করতেছে। until Google's battery attachment method is different, vote with your wallet. যেটা and দেখলাম don't যে buy one. গুগল পিক্সেল Or 9 7 years এতে from now, when all সবকিছুই your updates are ঠিকঠাকই over, ছিল, Google's মানে lithium খুলতে battery গিয়ে খুব juice একটা is gonna প্যারা be খেতে leaking out হয়নি, of the landfill ব্যাটারি খুলতে into গিয়ে your হচ্ছে drinking water. ঝামেলাটা Get your Bitdefender হলো। discount with a এই link in the ব্যাটারিতে description. প্রচুর পরিমাণ তারা হয়তো আটা দিয়েছে, যার ফলে হচ্ছে ব্যাটারিটা খুলতে অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে। ব্যাটারি খুলতে গিয়ে কিন্তু অনেকে লিকেজ করে ফেলে ব্যাটারি, অ্যান্ড লিকেজ হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু স্পার্ক করে, অ্যান্ড আলটিমেটলি দেখা যায় ব্যাটারি কিন্তু ব্লাস্ট হয়ে যায়। সো এই যে ব্যাটারিটা না খুলে ফোনটা ফিটিংস করা হলো, এ নিয়ে আপনার কি মতামত অবশ্যই জানাবেন কিন্তু। সো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আমি তালবি, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেক কেয়ার, বাই বাই।